Muy bien, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver un segundo video, bueno, uno de los videos del curso de ciberseguridad que ofrece GSE Council. Muy bien, donde vamos a ver todas las violaciones y ataques a los datos, ¿no? Muy bien, que han surgido. Muy bien. Mi nombre es Omar Alejandro Izarra Foronda y espero que este video sea de mucha utilidad. El video está en inglés, muy bien. Acabando el video voy a empezar a explicar de qué trata. Muy bien, muy bien. Espero que sea de que ofrezca mucho valor, ¿no? A todos ustedes. The next one being the Capital One breach. Now, I think most of you might be familiar with what Capital One was, and it made a lot of headlines. So, a former Amazon employee was arrested in relation to the hack. Capital AWS, which is service provided by Amazon. AWS stands for Amazon Web Services. It's basically a service that a lot of organizations are using. Now, guys, please understand that cloud is only IT organizations that are non-tech are even using cloud to store their data. So we'll talk about that a bit. So a lawsuit has also been filed against Capital One and GitHub. So if you see, the government or the law bodies are also penalizing the organization that happens. Capital One is much more sensitive. Now let's talk about what is cybersecurity. Cybersecurity, by definition, is designed to protect networks, devices, programs, and damage and unauthorized access. Now, when we talk about cybersecurity, we not only talk about some technologies or programs that we employ or controls that we implement in organizations and the practices right in order to protect the networks, your VNCs for that matter, or even the that are on your system, the program. So the these days has become an interesting commodity. When starts making sense becomes information, and since we are living in the information age, this information is spread at multiple places. So it has become the responsibility of access. Now you might ask, the data, what kind of data is? So guys, all kind of data is sensitive. No data that is not sensitive, and once you put it online, you should take hard measures to storing it inside databases, but all it is in transit. That is when you are sending it over an HTTPS channel or probably another TCP protocol. So mechanisms should be used as well as on storage. Also, unauthorized access should be avoided of this data or your programs or your networks, since once somebody enters your network, it becomes quite easy to exploit the other network sources or devices or programs or data that associate with the network, because once you're on a network, the defense is quite less once you have entered the network. So network-based protection is what sets. How do you protect from cyber? So how do you implement cyber protection? And what do you actually protect from? So to understand how do you protect, you need to are what we need to protect. Now let's understand what we need to protect from. So the first thing is the unauthorized modification. Guys, unauthorized is a term that you'll be seeing in all the three sets of the attacks. Basically means that you are not allowed or you are not permitted to perform. If you're not permitted to perform an operation or you're not allowed in your organization, then that is unauthorized. Okay, so unauthorized modification, which is basically changing, deletion becomes the unauthorized access. Most important part from where you protect your networks. Okay. Now next we are going for confidentiality, integrity, and availability. So we'll understand what these mean and how they are really important to cybersecurity. Now, when an organization functions and talks about cybersecurity, it only revolves around talking about confidentiality for a moment. Confidentiality there can only be seen or accessed by the intended. That is, no other person should be able to even access or see that information. Data that is, or the information that is being transmitted has been not changed. Information over transit or in storage. So what that basically means is the information should remain in which this information has been modified. Next, all businesses functions on this fundamental principle, availability. And guys, that is why cloud systems are very popular for availability, because it offers you availability basically means that how much you are available for your customer or for your intended user. The user for an intended user talks about. Now, what are the different
different attacks that can happen on the shot. So let's talk about confidentiality. Now, confidentiality can be attacked by cracking of encrypted data. So to understand this, how this works is you need to understand what encryption is. To a text that cannot be read without. Now, cracking of this encryption happens. We are able to crack the key. Therefore, there are certain rules set for complexity, and they should be of specific randomization, and they also not stored in text, but rather in a place where they cannot be easily accessed. Here comes the man-in-the-middle attacks on the plain. We have talked about man-in-the-middle attacks, which works on plain text. That is something that can compromise the confidentiality of an attacker that is masquerading and impersonating a service provider such as a bank to the customer, and would look like. And if he can if this attacker can read information in plain text, then that is where your confidentiality is compromised. This information is not meant to be seen by the attacker. This could be a username, a password, or probably an act leaking lead or bank account. Next comes the data leakage or copying of sensitive data. In the past, we had where the company did not take proper measures to protect this data with a proper authentication or authorization. So these data leakage and unauthorized copy sensitive. Another way of example of compromise of confidentiality would be installing a spyware or a malware such as a server or on your system, which will basically give a remote connection to a hacker, and this hacker might end up running a keylogger or even screen view from your system, which again leads to breach of confidentiality. So that's all for confidentiality. Let's integrity now. So in changing characteristic of the data, so data should be consistent the way it is, and that's what examples of integrity compromise would be if your web application breached or penetrated and malware. Most important ever occurring phenomenons in integrity is access to the database, the system records to cover the tracks of the breach. Even remotely controlled is the biggest threat to the integrity, because once a hacker has control to your system, they can modify tons of data, modify the logs, and even become untraceable at certain point of time. Now, talking about availability, we have already emphasized on how important availability is to the businesses these days, and all the customer requests should be served in the record time that has been promised to the customers. That is cloud becoming ever popular right now. DOS or DDoS attacks, wherein an attacker floods the service with too many, and even the legitimate user is at that point of time they rely services that he has subscribed for, is the everlasting challenge for availability. Ransomware attacks, forced encryption on the systems are another compromise. And then there are deliberately disrupting a server room or power supply. Now, guys, this under the natural disasters that and fire could happen data centers or in your cloud data center. So for that, it is to keep multiple redundant copies of the data so that your business can function in a continuous process. This is referred to as business continuity management and the cybersecurity policies. The other way would be to use fireproof and waterproof data centers and whatnot. So once you have identified a breach, or once you have or the weaknesses in your systems, then how do you go ahead and fix that? All the vulnerabilities and loopholes or the weaknesses that might exist in your system, then you analyze, and evaluate how this breach really happened and how these weaknesses or exploits have, basically penetrate. This is where a penetration testing team can help, and then you treat those vulnerabilities, make sure the systems are up and running and ready for the business request to be served. Now, in order to fix any vulnerability or happened, you need to understand the three basic concepts: vulnerability, threat, and risk. This is how different data breaches or different attacks can be evaluated, because all data is not of same severity, or all risk not of severity. The severity differs, and this is how you understand it. So talking about a first factor, that is a vulnerability, which basically refers to a weakness in the asset on your network. It can be exploited by an attacker. Either it has a known exploit or it can be exploited in some way or the other. So a defect in your software or firmware or hardware for that, which has not been fixed by you and is exploited by any attacker. So can you damage any of the pillars, and this is where a VAP team assessment and penetration testing can come handy to vulnerabilities in your system. Next comes the threat. So threat is basically an event that has a potential to break
an organization or an individual. So this is not something that is happen, but has a potential to bring harm to your organization or your systems. Threats can be categorized natural threats such as floods and fires. The unintentional employee goes ahead and accesses information that he was not supposed to, but that is quite unintentional. And then comes the wherein there is a deliberate attempt to the CIA triad. So threat assessment has become quite common and difficult to identify and assess. So that is where threat hunting activity. Next comes risk is basically refers to the potential damage when a threat exploits a vulnerability. So there is what risk it imposes, because all threats and vulnerabilities are not going to have the same category of risk. Calculating risk, it's a simple formula, that is threat multiplied by the vulnerability. That is, the greater the threat and the greater the vulnerability, that is higher, directly proportional. And then comes the risk management, wherein you go ahead and assess all the risk by identifying the vulnerabilities and threats, and make sure that you have a proper risk management and you have a proper cybersecurity culture built into the organization. Now, this is the end of this lecture. Hope to see you guys in the other lecture. Thank you for watching, guys. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a explicar el video. Muy bien. Muy bien, el video comienza, a ver, con el caso de la filtración de datos, ¿no? De Capital One. Muy bien. Resaltando cómo un ex empleado de Amazon, aprovechando los servicios de AWS, ¿no? Amazon Web Service, logró acceder a información sensible. Muy bien. Entonces, este incidente subraya la dependencia actual de las organizaciones en la nube y cómo incluso, ¿no? Datos no relacionados directamente con la tecnología se encuentran almacenados en estos espacios. Muy bien. Se menciona también la presencia de demandas contra Capital One y GitHub por negligencia, señalando la creciente responsabilidad legal que enfrentan las empresas en caso de brechas de seguridad, debido a que Capital One es una empresa financiera. La filtración de datos se vuelve aún más delicada. Muy bien. Después, a continuación, el video define la ciberseguridad, ¿no? Como un conjunto de tecnologías, procesos y prácticas diseñadas para proteger las redes, los dispositivos, los programas y datos de ataques y accesos no autorizados. La ciberseguridad no se limita a programas o procesos, sino que también involucra los componentes físicos del hardware y lógicos del software que protegen las redes, muy bien, ya sean en la nube o local, muy bien. Después, bueno, se destaca cómo los datos se han convertido en un buen valioso y que cada vez se almacenan en más lugares. Por lo tanto, las organizaciones tienen la responsabilidad de proteger estos datos de acceso no autorizado. Muy bien. Entonces, en este sentido, se recalca que todo dato es sensible y que las medidas para protegerlos deben ser estrictas tanto cuando se almacena, ¿no? Como cuando se transmite usando cifrado adecuado. Muy bien. Una vez que alguien se introduce en una red, se vuelve más sencillo explotar sus vulnerabilidades. De ahí la importancia de proteger el perímetro de la red. ¿Sí? Después, el video establece que para implementar la ciberseguridad correctamente es importante entender de qué nos tenemos que proteger. Muy bien, la primera parte es la modificación no autorizada, seguida por la eliminación no autorizada y el acceso no autorizado. La palabra no autorizado es crucial, ya que se refiere a acciones que no están permitidas, ya sea dentro de una aplicación, red u organización. Muy bien. Después observamos que el video explica la tríada de la CIA, muy bien, que se refiere a las tres pilares fundamentales de la seguridad: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Muy bien. La confidencialidad implica que solo el usuario autorizado pueda ver la información. La integridad significa que los datos no han sido alterados o modificados durante el almacenamiento o la transmisión. Muy bien. Y la disponibilidad asegura que los servicios estén siempre disponibles para el usuario que los necesite. Muy bien. Después el video discute cómo se pueden comprometer estos tres pilares. La confidencialidad se puede vulnerar a través del descifrado de datos cifrados. Muy bien. Los ataques de hombre en el medio, donde un atacante intercepta la información sin ser detectado, sobre todo si la información está en un texto plano.
y a través de la filtración o la copia no autorizada de datos. Los malware y los spyware, por ejemplo, son otra forma de comprometer la confidencialidad. La integridad puede verse comprometida también cuando los sistemas son penetrados por malware o con el acceso no autorizado a bases de datos donde se falsifican registros del servidor. Muy bien. Los sistemas controlados de forma remota por un hacker también representan un riesgo, así es, una amenaza. La disponibilidad puede ser comprometida por ataques DOS o DDoS, ¿no? Denegación del servicio o denegación remota de servicio, ¿no? O denegación distribuida denegación distribuida de servicio. Que saturan los servidores. Muy bien. Ataques de ransomware, por ejemplo, que cifran los sistemas y también por desastres naturales como incendios o inundaciones que interrumpen la infraestructura, ¿no? Para prever esto, se recomienda tener copias redundantes de datos y mantener centros de datos resistentes a desastres. Muy bien. Finalmente, el video analiza cómo solucionar las brechas de seguridad. La primera parte es identificar la brecha, analizando sus vulnerabilidades y cómo se explotó. Muy bien. Para ello se necesita comprometer los conceptos, ¿no? Comprender, mejor dicho, los conceptos de vulnerabilidad, ¿no? Amenaza y riesgo. Una vulnerabilidad es una debilidad en el sistema que puede ser explotada. Una amenaza es un evento que tiene el potencial de causar daño. Un riesgo se mide por el daño potencial cuando una amenaza explota una vulnerabilidad. Muy bien. Entonces, para calcularlo se multiplican tanto la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no? La gestión de riesgos implica evaluar todos los riesgos identificando vulnerabilidades y amenazas e implementando una cultura de ciberseguridad. Muy bien. Entonces, de eso trata el video. Muy bien. Espero que les haya gustado este videito, que es muy interesante, ¿no? Se va a alojar en el canal de Latam Certificaciones. Muy bien. Para el que desea el voucher lo estamos ofreciendo a $200, donde incluye acceso a todos los videos de ciberseguridad. Muy bien. Ahora, habíamos indicado en un video anterior que este curso de ciberseguridad es parte integral de la certificación CISO, ¿no? Que es una especialización en seguridad, ciberseguridad y ética de hacking. Muy bien. Entonces, es muy importante conocer estos videos porque de alguna manera nos está nutriendo, ¿no? En conocimiento sobre todo. Muy bien. Entonces, si alguien desea la certificación CISO, ¿no? Me escribe un WhatsApp, ¿no? A 993-261-682 para brindar la información, o me escribe un correo a amador.izarra@gmail.com. Muy bien, ahí tenemos el link que es www.coristec.com. Pueden visitarlo. Muy bien. Vamos a alojar diferentes videos de ciberseguridad, de líder en ciberseguridad, de ética hacking, privacidad de la información, ¿no? Igualmente en protección de datos personales, ¿no? También en transformación digital. En fin, somos partners de diferentes casas certificadoras y por lo tanto vamos a alojar esos videos, ¿no? Muy bien, que me parece muy interesante. Muy bien. Bueno, espero que les haya encantado esto. Si alguien desea una certificación o una capacitación o un taller práctico, nos avisa. Muy bien. Mi nombre es Amador Alejandro Salafronda, experto en seguridad de información, ciberseguridad y ética, hacking y privacidad de información. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches.